salvation is, number one, God's deliverance. But deliverance from what? From eternal death. And number two, salvation is the possession of eternal life. Possession of eternal life. Let us parler de salut, salut, salut. Qui c'est que salut? Salut, c'est délivrance. Mais délivrance de qui ça? De qui ça, bon Dieu, délivre nous? Bon Dieu, délivre nous de la mort éternelle. Pas n'importe mort, non? La mort éternelle. Pour qui ça? Pour nous venir posséder la vie éternelle. So one more time. Let me say it one more time. Salvation is God's deliverance from eternal death and the possession of eternal life. Salut, c'est délivrance de la mort éternelle et possession. Nous venons posséder qui ça? La vie éternelle. What are some of the requirements for salvation then? What are some of the requirements? Qui ça demandé pour nous sauver? Parce que nous va parler de sauver, mais qui ça demandé? Number one, you realize, you agree that you can do nada. Nothing. To earn or to merit salvation. Let me say that again. It begins with you realizing that there's nothing you can do. Nothing you can do to earn salvation. What qui ça demande pour sauver? Ça a commencé avec vous-même pour réaliser. Ça a commencé avec une réalisation. Que vous pas faire rien. Nada. Zero. Zip. Nothing. Pour sauver tête. Wow. Pensez de ça. Ou pas qu'à faire qui ça? Look at Ephesians chapter 2. Regardez Ephésiens chapitre 2. Commencez dans verset 8. Verset 8 dit nous, dans Ephésiens chapitre 2, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. This is what? A gift. In other words, we can say salvation is what? A gift from God. Salvation is what? What did you do? Nothing. What did you do to earn salvation? Nothing. Ça veut dire que salut son cadeau que bon Dieu ban nous. Son cadeau que bon Dieu ban nous. Et qui ça nous te fait pour nous venir sauver? Rien. Here's another requirement. The first one has to do with realizing you cannot do anything to earn salvation. The second one is believe. Believe in who? Only Jesus Christ. Believe in Jesus Christ alone. First, it becomes clear that we do have some part to play. We must realize and we must believe. Nous réaliser que nous avons un rôle que nous jouons dans salut nous. Faut nous réaliser que nous pas qu'à faire rien pour sauver tête nous. Même avec une maladie qui réalise le malade, li gon grippe, li gon fièvre, li gon maladie cœur, li gen yon genou. Just like someone who realizes that, I have a headache, or maybe I'm not well, then you will seek
for a doctor. You will make some phone calls to your doctors. Uh, Realizing is number one. You must agree that you need salvation. Number two, you must believe in Jesus Christ alone. Jesus Christ alone. Because there is salvation in no other name. Pas gen salut nan aucun lot non. Aucun lot moun. Que Jésus et Jésus seul. Fon kwe. Tout nous mêmes qui pour kwe. Quoi nous, nam nous, l'esprit, tout nous mêmes. Et c'est raison ça qui fait l'important pour moi-même avec vous considérer si nous sauver. It's important for us to realize how important that is. My salvation and your salvation. I'm going to take some questions, but here's one homework that I want you to really consider. Starting tonight, don't go to sleep without even starting to think of the day, the time, or the season when you accepted Jesus Christ. Non la avec moi. I want you to write it down. Who, what, when, where, even why or how. But especially, you need to think of the day that you accepted Jesus Christ and write it down. Write it on your Bible. Some of you even have it on your Bible written on the first or second page. Look for the place or the day, the date or the season. Some of you may not say, well, May 10th, 2005, but at least you remember the place. You remember where you were. You remember who was there. Maybe you remember what you were doing. Start writing a story. Start building a legacy. Commencez à souhait la caille nous pour nous commencer à écrire histoire. Salut nous, propre salut personnel pas nous. Qui côté ou de qui événement qui connecté avec salut? Est-ce que son monde que bon Dieu t'a utilisé comme instrument pour mener à Christ? Qui monde qui lié? Est-ce que c'est nos réunions prière? Est-ce que c'est peut-être nos conférences? Qui monde qui te mener à Seigneur là? Qui sont à faire ça? Qui saison qu'elle dit? Sous pas songer date là exactement. Mais au moins qu'à songer qui côté où t'es. Most likely you will remember. If you have accepted Jesus Christ, you will remember where you were. If you ask the Apostle Paul, he would say, on the Damascus road. What were you doing? Oh man, I had letters to go arrest Christians, church people. Paul would tell you, he would remember. We may not know the exact date, but every single believer has a testimony of their personal salvation. Pas gen yon moun ki chrétien qui pas gen ça. Un témoignage. Ou kon ki kote ou de, ou kon zak t'a passé. Heavenly Father, Papa nou ki nan ciel, thank you for salvation. Lift up your hands, say, Father, I thank you for saving me through your Son Jesus Christ. Dis Père, merci d'être qu'on sauvé à travers petit ou Jésus, que au débat pour pardon péché moi. I am saved. I am saved. Completely saved
because Jesus Christ died in my place, and I receive Jesus Christ as my only Lord and Savior. Dis-moi sauvé parce que Christ est mort sur la croix pour pardon péché mieux. Merci Seigneur pour salut. Merci. Thank you for salvation. And I commit your people to you. Sanctify them. Bless them. Protect them until we come back again to study your word. This is my prayer in Jesus' name, and God's people say, amen. Blessings to you.